Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбооноос анх удаага Монгол Эмэгтэйчүүд Бизнест чуулганыг 2012 оны 5 дугаар сарын 21-ээс 22-ны өдрүүдэд Лондон хотноо зохион байгуулсан билээ. 5 дугаар сарын 21-ний үдээс хойш Дэлхийн санхүү эдийн засгийн мэдээллийн төв Bloomberg-т Монголд хөрөнгө оруулах орчин нөхцөл байдлын талаар дэлхийн бизнес санхүүгийнхэнд зориулсан чуулга уулзалтыг хийж, улмаар хөгжлийн банкны тэргуун дэд захирал Бодромаа, Монгол банкны Лондон дахь төлөөлөгчийн газрын захирал, Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбооны тэргуун инх жаргал, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны банкир, Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, тус чуулганы зохион байгуулагч аз жаргал нар шууд ярилцлага өглөө. What is really the true situation in Mongolia so that you can keep your reputation as high as possible? Yes, of course it's an issue because it's a new democracy, it's a new market economy. So there is a lot of things need to be learned from in terms of, you said, policy and also promoting your assets abroad. And I mean, I guess Boma can tell what exactly, you know, in terms of registering the assets and. I think Mongolian government definitely recognize the registering properties and sort of rights to the properties by foreign entities as very seriously. We've made some progress, and I believe, in fact, in my presentation, it does give the ranking of the property registration, etc. We do definitely rank higher than most of the East Asian and Central Asian countries, and I don't have with me the exact number, but I think this is something we were helping together with the donor countries. ADB, I think, was in charge of the property registration project, and is still ongoing. We do also have a Marine Challenge helping with property registrations and other things. These are very important topics, and again, you know, we do have a bankruptcy law, we do have all these laws, but they are all untested yet. Nevertheless, Mongolia hadn't had a case of when we had actually arbitration case and wasn't resolved in the favor of Mongolia. It was always resolved in the favor of Mongolia. We never had disputed issues with the investors that would be, you know, could raise the investor, you know, negative attention. I think all in all, for the past 20 years, despite us being very young and democracy, despite us evolving, they haven't had an incident of any major issues with the investors, and property rights, again, are very important also. I would say that about the securities law, and the revision of the securities law must help to reduce such risks involved some of the masterminded bad investors that they could come to Mongolia to penetrate the Mongolian economy or Mongolian markets. And that's why that the government made agreements with the London Stock Exchange to make Mongolian stock exchange, Mongolian securities market, brokerage firms' activities to become like world-class London type of stock exchange and securities market. And there is ongoing substantial training of the professional people. And I hope this would help to prevent such a problem we had the year ago, and that kind of distraction because of the hugely, you know, wealth discovered, and that is raised by the Canadian company. What happened is that I met the one guy in London. He's Mongolian. He says, "Oh, we are so rich, you know. How it's possible, Mongolian people? We don't know." And I'm saying that is not true because it is not registered, and this is distracting the people's mind. And the Mongolian government, as the other said, the transparency, and the government is trying to be as much as transparent in terms of the policies, in terms of the decisions, and future
commitments. And the important policy for the central bank and also the government is to create such a good interactive the IT system that all government agencies are connected through the IT know-how technology that we are focusing on benchmarking that we could reach the Singaporean level. This is quite ambitious, but why we need the 40 years that Singapore needed to get such a high level? Because we could just copy-paste, yes? And this is the IT. This is not like huge machine carrying from one country to another country. So there is quite a lot of opportunity. We believe in that the IT system, the flow of the information, help the people and help and to prevent such the bad thing to happen to Mongolia. But of course, Mongolia is open economy and open society, and there is no media control, people should be educated, people should be learned and get the true information through this IT technology, and I would stop this. But if I wish to say there are so many things, yes, we could talk. Because of the time of limit, I don't want to. Yes, I think actually, if you want to make the last comment, I think we'll run to our end. Exactly, just a few comments because it's not so easy. I mean, first of all, investors need to have an access to information in Mongolia, and that's not ready yet. I would say it's very difficult to get the information in Mongolia, and I can definitely say so because we've just done our bond issues, and you can see how difficult it was for us to compile the statistics. So I think definitely there is a need to improve the information flow when it comes to the disclosure of the company, when it comes to the where to find the information and all those things. Secondly, I think the listing rules of Mongolian Stock Exchange needs to be changed again. And again, London Stock Exchange is helping with the listing rules and etc. In terms of the foreign, Mongolian companies going to the other stock exchanges, we have a number of companies which are listed in Toronto Stock Exchange. We have a number of companies which are listed in Australian Stock Exchange and in Hong Kong Stock Exchange. So far, all these companies done quite well, and except one of the company which actually had a problem, HAM Resources, and that's due because of the it relates to uranium, it relates to the more strategic assets of Mongolia. But otherwise, I think all these companies were achieved that level of the international disclosure and etc. So it made investors quite comfortable. It's just a matter of bringing that practices home and making sure that the Mongolian Stock Exchange has similar rules, similar requests for transparency and etc. We are having Bloomberg in Mongolia, I believe, right? And, yes, we have quite a few terminals. And we do hope that Bloomberg is committed to bringing that information and help that disclosure of the information and all the information exchanges. So I think lots of things needs to be done, and it's not you can't have the financial infrastructure within 1 or 2 years. It has to be evolved, and we have London Stock Exchange for 3 years to help us to develop London Stock Exchange, and we have a KTB with us for 4 years and to help us to develop Bank of Mongolia. But the only thing I want to say, it seems to be on the right track. Yeah, and we have Andrew Shu, who comes up from Beijing almost weekly to Mongolia to help us gather information on the markets there. Definitely. And we'll continue to try to give as much information and research and data as possible so that everyone can make informed decisions. So with that, I'd just like to thank everyone for coming out this afternoon and thank our panelists and our speakers. And I guess we can have some questions, although I believe we might have to engagement with Bloomberg News. So a very busy trip. All right, thank you very much. Үүний дараа Европт Монгол Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал алтан сувд Монгол Эмэгтэйчүүд Бизнест чуулганд оролцож буй нийт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдтэй дугуй ширээний ярилцлага зохион байгууллаа. Швед, Унгар, Франц, Монгол гээд олон орноос ирсэн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд маань өөр хоорондоо танилцж өөрсдийн ажлын тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга хийсэн юм.
2 өдрийн болж байгаа чуулганыг одоо болох чуулганыг та одоо юу гэж дүгнэж байна? Ач холбогдол нь ямар байхаар байна те? Таны сэтгэл ямар байна? За юуны төлөө одоо та бүгдийг ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулсанд бол баяр хүргэе гэж би бодож байна. Энэ бол маш сайн зохион байгуулсан үйл ажиллагаа боллоо. Тэгээд хөрөнгөний бирж дээр бид нар бас очлоо сая Лондонгийн хөрөнгөний бирж дээр тэрэн дээр бол Монгол эмэгтэйчүүд компанийн талаар, хөрөнгө оруулалтын талаар презентац бол хөрөнгө оруулагч нарт хийлээ тий. Тэгэхээр одоогийн байдлаар манай Монголын эмэгтэйчүүд бол их хүчтэй, их эрч хүчтэй, их том бизнесүүдийг бас удирдах явж байна л да. Тэгээ үүнийг бол тэмдэглүүлжтэй гэж би бас бодож байгаа юм л да. Тэгээ энэ хөрөнгөний бирж дээр ингээ хурж ирээд өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтын тухай яриад тий. Ингэж байгаа нь бол цаашд бол маш их ач холбогдолтой. Цаашд бол одоо манай хөрөнгөний бирж өөрөө хөгжөөд тийм ээ одоо банкны зээлээс гадна өөр хөрөнгө оруулалт бий болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа энэ үед манай Монгол хүүхнүүд өөрсдөө үржээд ингээд энэ презентацийг явуулж байна гэдэг бол айгүй бахархууштай мундаг сайн үйл ажиллагаа болж байна гэж би бодож байна. Ингээд харахад одоо энэ Монголын эмэгтэйчүүдийн ирээдүйг те энэ одоо гарч ирэх ролийг өөрөөр ролийг юу гэдэг үгж байна вэ? Миний бодлоор бол одоо яг монголчууд маань, монгол эмэгтэйчүүд маань өмнө нь биелсэн маш иш хүчтэй, мэдлэгтэй, боловсралтай. Одоо манай хувийн секторын том компаниудыг үнэхээр эмэгтэйчүүд нь удирдах явж байна. Эмэгтэй хүн удирдаагүй байлаа гэхэд ер нь миний ингээ харж байгаагаар бол сайн явж байгаа компаниудын одоо менежмент нь эмэгтэй хүн олон байх тусмаа сайн яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр одоо Монгол эмэгтэйчүүдийн одоо үүрэг ролик тийм ээ зөвхөн ганц хувийн сектор биш бас төрийн секторт тийм ээ төрийн засгийн газарт одоо нэмэгдүүлэх маш их ач холбогдолтой. Одоо энэ шинээр манайхаа парламентын 20% нь одоо эмэгтэй юм гэж хэлж байна л та тийм ээ тэр бол маш их ач холбогдолтой. Ер нь аливаа оронд эрэгтэйчүүд ер нь жоохон давмгаалах тийм рол байдаг л да. Ганц манай Монголд биш Нью-Йоркт ч Лондонд чаач гэсэн тийм ээ. Зүгээр хамгийн гол ялгаа нь юу вэ гэдэг юм бол тэр орнуудад эмэгтэйчүүдийн ролыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр бол маш зохион байгуулалттай ач холбогдолтой юм алхмуудыг хийдэг. Манай засгийн газраас манай парламентаас энэ яг алхмуудыг эхэлж байгаа нь одоо бол айгүй зөв гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монгол эмэгтэй хүний үүрэг рол бол эдийн засагт улс төрд бүх юм одоо энэ оноос 2012 оноос эхлээд нэмэгдэн гэдэгт би бол маш их итгэлтэй байгаа. Олон эмэгтэй сайдуудтай болох хэрэгтэй, олон эмэгтэй захирлуудтай болох хэрэгтэй тийм ээ. Улс төрчтэй болох хэрэгтэй, парламентын гишүүдтэй болох хэрэгтэй. Тэгжээж манай эмэгтэйчүүд маань яг энэ эдийн засагтаа улс төрдөө жинхэнэ одоо мэдгэдэггүйц ийрэг сайхан нөлөөлдөг тийм ээ. Гэр болгоныг эмэгтэй хүн авч явдаг тийм ээ. Эмэгтэй хүн хичнээн сайн байна тэр гэр бүлд төчнөн сайхан яв. Тэр хэмжээгээр улс орн ч гэсэн тийм ээ. Эмэгтэйчүүд энийг бол давмгаалж гэж хэлж арай болохгүй. Ижил тэгш хэмжээтэйгээр л оролцож ингэж явах нь тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх нь засгийн газрын үүрэг гэж би бодож байгаа л да. Сайн байцгаана уу? Намайг Инхчин гэдэг. Би Англид одоо мэргэжлийн нэгтлэн бодогчдын холбоонд суралцж байна. Тэгээ одоо энэ нь бол яг магистрийн зэрэгтэй дүүцгэц тийм сургалтайгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол сүүлийнхаа жилдээ суралцж байна. Тэгээд өнөөдөр энэ Европ дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа бизнес эмэгтэйчүүдэд зориулсан энэ одоо уулзалтанд ирсэнтэй их баяртай байна л да. Энд ирснээрээ бас Монгол эмэгтэйчүүд маань дэлхийн одоо зөндөө олон Европын улс орнуудад амьдарч байна. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар тэнд маш олон төрлийн бизнесийг эрхлээд явж байгаа юм байна гэдгийг олж мэдлээ л дээ. Тэгээд тэд нартай бас танилцаж уулзах юм боломж олгосонд маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол маш сэтгэл өндөр байна. Айгүй их хүмүүстэй танилцаад бид нар хоорондоо ажил хэрэгэн шугамар их танилцаа сайхан байна. Үүнийг зохион байгуулж байгаа Европ дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбоонд маш их баярлж талархснаа илэрхийлье энэ ташрам.